Yes, one more time. Nongeye kubaha ikaze kandi babwira ngo ni iby'agaciro kuba muri hano mukurikiye ikoranabuhanga rigezweho. Of course, you know what we aim is to understanding every technology. Buri koranabuhanga rishya rigezweho tugomba kurimenya, kurikoresha ndetse no kuribyaza umusaruro. Uyu munsi rero turakomeje. Anyway, niba ushaka kugira website iri professional cyangwa brand iri professional cyangwa se email mu Rwanda, ikintu cya mbere ukeneye cyangwa se kimwe mu bintu ugomba kuba ufite ni domain name. Domain name uyu munsi ngiye kukwereka intambwe ku yindi uburyo ushobora kuguramo cyangwa se kuba ufite domain name ya .rw. Ndabikwereka intambwe ku yindi. Ikindi muri iyi video uraza gusobanukirwa neza domain name icyo ari cyo, domain name extension icyo ari cyo, uraza gusobanukirwa n'uburyo ushobora kuyandika. Turaza gukoresha aos.rw, ariko ndashaka kugira ngo ntatinze mbanze nyuremo muri make. Of course ushobora kuba uri umunyeshuri cyangwa se any profession ushaka kugira portfolio yawe, cyangwa se ufite shop riri Kigali cyangwa se n'ahandi, ushobora kuba ari startup cyangwa organization, ariko kugira ngo byose ubikore utangirira kuri domain name. Ndashaka kugira ngo wumve domain name turaza kuyikoresha nka address. Urugero, niba ugiye kubaka inzu, of course ugomba kubanza kugira ikibanza. Icyo kibanza mu buryo buri physical cyangwa se iyo duka ryawe, iyo business ahantu ikorera hari physical, niho tuza kubara nka address hafite. Urugero, niba ari ku muhanda wenda KN 3 Avenue, aho ngaho niho urangira abantu. Noneho iyo tugiye online cyangwa se mu buzima buri digital, ikibanza turaza kukibara nka domain name, hahandi inzu yawe iba yubatse cyangwa se izaba irimo kubarizwa. Then turaza no kugera ku kindi dusobanukirwe cyangwa se turebe extension. Website ubundi iba ifite iki? Domain name ibigizwe n'ibice bigera kuri bitatu. Urugero, icya mbere turareba ni zino wa eshatu tuba dufite, tukagira domain name izina rya ya adresse yawe, ndetse tukagira na extension .rw. Hano ushobora kugira na .com cyangwa se n'iyindi iyo ari yo yose. So zimwe muri extension zimenyerewe harimo .com, .tech, .net, .biz, .whatever. Then tugiye kureba ngo kubera iki nshobora guhitamo noneho .rw. Namaze guhitamo .rw, ariko se niyihe ifitinga n'igice cyanjye cyangwa se n'igisata cyanjye? Ujya ubona benshi baba bafite .rw. .rw ni domain name nshobora kurekomanda cyangwa se ukuriye gukoresha mu gihe urimo kuregistaringa nka business cyangwa se nka let me say individual, umuntu uri ku giti cye ushaka kuregistaringa brand yashobora gukora abcd.rw. Hanyuma .co.rw, iyi ngiyi yo ikoreshwa mu buryo bwa kamashu cyangwa se mu buryo bw'ama companies ushobora gukoresha nk'iyi ngiyi. Iyi ngiyi .co.rw ijya kumera cyangwa se inganya agaciro na .com, kuko iriya .com bisobanura kamashu. Hanyuma .org.rw yo ikaba extension y'ama organization. Urugero, niba ufite wenda organization, yaba ari NGO, yaba ari impact, yaba ari however it is, nakurekomendinga yuko wahitamo .org cyangwa se .org.rw mu gihe iyo business yawe, mu gihe iyo organization yawe izaba iri located cyangwa se ibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, kuko twabonye impamvu .rw iri localized byongerera agaciro ya brand yawe, biyongerera icyizere, kuko umuntu niba ari mu Rwanda akajya gukonsuminga ibintu biri kuri platform ifite extension yo mu Rwanda, of course yumva ko wa mucuruzi cyangwa se ya brand arimo kudiringa nayo ifite ahantu ibarizwa mu Rwanda, ko ifite identity y'igihugu. Iyindi dufite ni .gov.rw. Izi ngizi zo ni extension muzajya mukunda kubona kenshi ziri muzabona kenshi ziri ku mbuga za leta, aho uzabona irembo.gov.rw, iecms.gov.rw, rra.gov.rw.
then ngira ngo hano umaze kubona iyo ushobora guhitamo bitewe n'ubwoko cyangwa se na kategori wowe ubarizwamo na brand yawe. Ntabwo ari sawa yuko ubona ngo abandi bahisemo iyi extension ngo nanjye mfe guhitamo extension utabanje kwita cyangwa se gutinda ku mpamvu. Why do I need this? What do I need it for? Kuko ni ya adresse ugiye guhitamo. Ibi nibyo nakubwiraga yuko niba uri umunyeshuri ukwiriye guhitamo maybe your name.rw, business wahitamo .co.rw, then project nkakurekomendinga gukoresha .org.rw. Then tujye kureba noneho za advantages arimo local search engine optimization. Zino mbuga nkoranyambaga cyangwa se zino mbuga z'amashakiro kuri internet, yaba ari Google, yaba ari Bing, yaba ari n'izindi zikoreshwa mu bihugu bitandukanye, zirankinga cyangwa se zishyira abantu hejuru bitewe n'ahantu locations zabo. Rero iyo ufite .rw bifasha cyangwa se byorohereza search engine kuvuga bati okay, iyi business cyangwa se iyi brand niyo mu Rwanda, turaza kuyihereza cyane cyane visibility cyangwa se kugaragara muri icyo gihugu bayandikishijemo. Ikindi cyo gutindaho hano cyane ni kuri professionalism. Hano professionalism ni igihe urugero ngiye kuguha email yanjye, abantu benshi munkurikiye mukoresha wenda amazina yanyu @gmail.com, ariko byibaze uburyo byaba birimo professional igihe waba ugiye kohereza email ukohereza wenda amazina yawe @business yawe _rwa. Think about that. Urugero ujye ukunda kubona niba ujya receiving ama emails wenda y'ikigo runaka ukoresha cyane mu Rwanda kiri seriye, of course nibyo ndimo kuvuga, ujye ubona wenda nka wenda support @irembo.gov.rw. iriya ibanzaho imbere ririya zina ni izina ryawe, rishobora kuba irya info, rishobora kuba irya marketing, rishobora kuba iry'undi muntu wenda CEO ikigo cyawe .rw. Bino bizamura professionalism y'izina ryawe cyangwa se brand yawe. Uyu munsi rero nabikubwiye yuko tuza kureba step by step, intambwe ku yindi, uburyo ushobora kuba waregisteringa domain name yawe, ariko turaza gukoresha extension ya .rw. Nitujya gukoresha extension ya .rw ushobora gukoresha abaregister cyangwa se abanditsi benshi batandukanye. Registra ni ya business cyangwa se ni wa muntu uba yarasabye akanahabwa uburenganzira bwo gufasha abandi mu kwandikisha amazina kuri internet. Mu Rwanda barahari batandukanye, no ku isi barahari batandukanye. Hari abakoresha GoDaddy, hari abakoresha hosting, hari abakoresha Namecheap. Mu Rwanda hari abakoresha Register, hari abakoresha EOS ndetse n'izindi. Uyu munsi nahisemo kuza gukoresha EOS kuko EOS ni bamwe muri official partner cyangwa se bamwe mu bemerewe n'urwego rw'igihugu Reka kuba abaregistra cyangwa se kutwemerera kuba twabona .rw. Turanyura muri step by step twihuta mu ncamake, noneho mpite nza nkwereka noneho mu buryo buri practical. Icyambere nuko iyo ushaka domain name yawe tutarita kuri extension, ujya ku rubuga ushakiraho cyangwa se rwandika ama domain name, wamara kujyaho ugasacinga izina ryawe ukabanza ukareba niba rihari. Iyo umaze kubona yuko rihari nibwo utangira gushyiramo imyirondoro yawe. Nk'ukuntu twabibonye ugiye kugura ikibanza ugasanga gihari kigurishwa, uhita utangira kuzuza ibyangombwa byacyo byose kugira ngo bikugeho amazina, email, nimero ya telefone ndetse na address. Iyo urangije ucekinga niba amakuru yose washyizemo arangiye, then ukishyura. Wamara kwishyura ugahita ubona domain name yawe. Iyo umaze kubona domain name ntabwo biba birangiye. Ndaje mu kanya turaza kureba noneho ibijyanye na hosting ndetse no kubaka website. Ariko mbere na mbere turaza gusoza iyi tutorial cyangwa se runo rugendo wasobanukiwe neza uburyo ushobora kwigurira domain name yawe mu gihe waba uri mu Rwanda. So reka dutangire noneho practical, tugiye kuregisteringa. Nandi munyuramo nihuta kugira ngo umenye ibyo tugiye gukavaringa, hanyuma tugiye gufungura browser dukoresha iyo ari yo yose,
turangiza tujye kuri eos.rw. eos.rw ntabwo mbamamariza, ntabwo ndi affiliated nabo, wenda ngo niba nkurikomendinga ushobora kuba wakoresha n'undi mu register wowe wifuza cyangwa se wiyumvamo. Nakoresheje OS kuko jewe niyo preferringa hano, yo na free register. Then turakanda kuri marketplace, batujyane kuri home page cyangwa se landing page imeze gutya. Urabona ni market.eos.rw, ushobora no kujyaho direct kuri yo, then ugakanda kuri login. Ushobora gukanda hano kuri login waba ufite account, ugakora login, waba udafite account ukaregistering. Ndakanda hano kuri login kuko nsanzwe mfitemo account, then registering, nkore login, nshyiremo email yanjye, nshyiremo na password, kande kuri login. Nimara gukanda kuri login, baraza guhita badutwara muri dashboard yabo cyangwa se client area yabo. Ni gutya ibiteye. N'ubutaha nuba wigiyemo, hano niho ubona service zabo ukoresha. Hano hajyamo domain name ufite ziri active registered, hano ni ticket support aho bashyira amatangazo mu gihe hari request washyizeho na invoice. Hano ntago nza gutinda cyane, ahubwo turajya kuregisteringa domain name. Domain name raza nkande hano hejuru kuri domain, ndeke kujya kuri my domain, ahubwo manuke njye kuri register a new domain. Nimanuka hano hasi niho ndi bwandike izina nshaka. Ushobora kwandikamo izina rya brand yawe, izina ryawe, izina runaka, hanyuma nkajya guhitamo extension. Dufite .rw, twabibonye uko wahitamo mu gihe uri individual cyangwa se uri business, iri commercial. Twabonye yuko ac.rw hano ni for academic, hani igihe ushaka kuregisteringa business yawe ariko ifite ahantu buriya na academic. Mu Rwanda iyo ugiye kuregisteringa business yawe ngo ubaye domain name ya ac.rw, hano bagusaba ibyangombwa by'ukuri accredited n'ikigo cya academic. Biroroshye kubibona kuko niba business yawe registered ufite byanze bikunze ubwo burenganzira. .co.rw twabonye ko ari company, organization, net, network, then cooperative. Mu gihe ari cooperative wahitamo .coop.rw. Giye kuko ari business yanjye isanzwe, ndahitamo .rw, nkande kuri search kugira ngo ndebe niba ya domain name yanjye iri available. Nidusanga iri available turaza kuyigura, nidusanga itari available turaza gushaka irindi zina ryo twakoresha. Anyway, hano finger closed, tugira amahirwe dusange hari wow, congratulations, your domain name is available. Barakwereka n'amafaranga baza kugucharginga, baratubwira ko ni 12,200 ngahengira muribona, ariko totali uraza kwibona yuko ari buze kwiyongera byanze bikunze. I can feel. Igice cya kabiri tujyaho ni domain name configuration, aho ushobora guhita ushyiraho na hosting. As of now ndabe mbiretse kuko turimo gukora domain name registration, bino bya name server wihangayika kubwa nonaha, bino twabireba nyuma. Of course reka tumaze dukore domain name registration, tumanuka hano hasi dukande kuri continue, batujyane noneho kuri review and checkout cyangwa se kuri final stage ibyo tujya kuregisteringa. Service tujya kuregisteringa ni domain name yacu, umwaka umwe, amafaranga nari ukunangana, then bagashyiraho VAT ya 18%. Totali.rw uyu munsi nyiguze ku 15,000. Ukuntu bigenda ngira ngo urabona details zose. Turamanuka hasi tujya kuri payment mode, turita mu buryo bwo kwishyura ni direct pay online bakoresha. Dukande kuri checkout, tumara gukanda kuri checkout bagiye kutujyana muri process cyangwa se procedures zose zo kwishyura iyi domain name kugira ngo tube tuyifite. Turategereza kugira ngo baze hano kutugeza aho kwishyurira. Mu gihe irimo kurodinga, ndashaka kugira ngo nkubwire ngo niba ushaka website cyangwa se ukaba udashaka kujya muri zino manevre zose, ushobora kutwandikira hanyuma tukagufasha, yaba ari kuba digital from scratch guhera kuri ya step ya mbere kugera kuri step ya nyuma. Hano uvuga uti okay ndi online, ndi digital
nanjye nk'abandi ba digital citizen bose aho baherereye. Urahamagara nimero ubona kuri screen yawe cyangwa se wandikire Get Rwanda hanyuma tugufashe kuba digital uyu munsi. Dusubira hano urabona yuko batujyanye kuri page yo kwishyuriraho, turishyiramo details yacu yose, personal information, bla bla. Hano duhitemo uburyo dushaka kwishyura. Ushobora kwishyura ukoresheje card cyangwa se ugakoresha uburyo bwa mobile. Then gendaza guhitamo uburyo bworoshye mobile money, ugahitamo igihugu, ndahitamo yuko ari mu Rwanda. Mu Rwanda iyihe? Airtel Money cyangwa MTN Momo? Ndahitamo Airtel Momo. Hanyuma hano nshiremo nimero yanjye ya telefone. Iyi nimero ushyiramo ni nimero iriho amafaranga cyangwa se nimero yawe ugiye gukoresha mu bwishyu. Ugahitamo hano kwemera amategeko n'amabwiriza, then ugakanda kuri pay via Momo. Ndaza guhita loadinga. Shortly you will receive, okay, kuri telefone irimo simcard yawe niho haza kaka message ubona nk'iyo ugiye n'ubundi kwishyura online cyangwa se kubikuza amafaranga. Hano nakabonye kuri telefone, ndemeza nitemo kwishyura okay rimwe, then kiremo pin. Nyamara gushiramo pin kuri okay transaction hano irimo kunyereka yuko yanze cyangwa se itabaye successful. Dongera nsubiremo 8. Okay, mise mbona message imbwira ngo your payment has been done successful. Clicking hano tugasubira back muri AOS dashboard yacu. Okay, reka turebe nimba yamaze kuba registered, kuko hano barimo kunyereka ko payment yanjye yamaze kuba successful. Murabyibuka twe dufitemo invoice ebyiri, I guess ebyiri. Thank you for your order. You will receive a confirmation email. Your order number is that one. Noneho tumaze kubona yuko domain name yacu yabaye registered successfully. Ubu ngubu dufite domain name yitwa chizere.rw. Urayibona hano igihe yabaye registered, igihe izabera expired, iri active. Ubu ngubu tumaze kureba step by step uburyo umuntu ashobora kuba ya registeringa domain name ye aho yaba yibereye hose. Yindi.rw niba ushaka kuregisteringa iyindi extension nayo wabonye uburyo wabigenzamo. Ubaye udakeneye .rw nubwo ariyo twarebagaho, wambwire muri comment nkaba nagufasha kuyibona ndetse n'uburyo wabigenza. Anyway, tumaze kureba igikurikiyeho n'iki. Igikurikiyeho nuko nshaka kukwibutsa yuko domain name ntabwo ari cyo gice cya nyuma kiba gihagije. Ko domain name twabonye ko ari ikibanza, twamaze kubona ikibanza, none tugiye gukurikizaho iki? Hosting. Hosting ni hahandi file zawe ziba zibitse, cyangwa se ni hahandi website yawe iba ibitse online. Twabonye adresse, ikibanza turakiguze, tumaze kukigura cya kibanza ari cyo hosting. Noneho intambwe ya gatatu itiba kubaka yanzu, ari cyo kijyanye no kudesigninga no gushyiraho content no gushyiraho styling kuri ya website dushaka. Niba muri interested mukaba mwumva mubishaka yuko twagira ikindi gice gikurikiyeho, munyandikire muri comment mbibone kugira ngo bakoreye na tutorial ku kijyanye na hosting. Mbere ku buryo ushobora kuguramo hosting itaguhenze, mbere ku buryo ibyo wagenderaho kugira ngo uyigure naho wayigura, mbere ku buryo ufata iyi domain name tumaze kugura ugahita uyishira uyihuza na ya hosting yawe, hanyuma ya hosting tugahita tuyishyiraho na website. Muri comment munyereke yuko turi kumwe, mukoreshe niba hari abandi bantu mutekereze kuba bagira inyungu muri iyi tutorial cyangwa se mu kumenya buno bumenyi, and then duhure mu biganiro byacu by'ubutaha. Aba digital citizen ndabashimiye mwese. Hasta la vista Victoria, siempre. Duhure mu yindi video.